ప్రాబ్లం చేయడానికి ప్రయత్నించేద్దాం. సో లెట్ us move to a session. The next concept, see what is the next concept means, right? Unit vector bisecting the angle between OA bar is equal to A bar and OB bar is equal to B bar is A bar plus B bar divided by mod of A bar plus B bar. So this is the formula. To find out the unit vector bisecting the angle between A bar and B bar is given by A bar plus B bar by mod of A bar plus B bar. The A bar మరియు B bar అనే సదిశల మధ్య కోణాన్ని కోణ సమద్వికరణన చేసే సదిశకు యూనిట్ సదిశ లేదా కోణ సమద్వికరణ చేసే యూనిట్ సదిశ. అంటే చూడండి, దీనికి మనం ఫిగర్ ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చు అంటే we can draw figure like this. సో ఇలా ఫిగర్ డ్రా చేసుకోండి. ఇలా 2 వెక్టర్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ దీన్ని సమద్వికరణ చేస్తాం. అంటే ఈ వెక్టారు ఈ రెండింటిని, ఇదొక సదిశ, ఇదొక సదిశ. దీన్ని మనం ఏ అనుకుందాం. ఓఏ సదిశ, ఇది ఓబి సదిశ, దీన్ని ఏ బార్, దీన్ని బి బార్. అంటే ఈ కోణము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ కోణం అవుతుంది. అప్పుడు ఈ సదిశ కనుక మనం దీన్ని ఓసి సదిశ అనుకున్నాం అనుకోండి, ఈ ఓసి యొక్క యూనిట్ సదిశ ఏమవుతుంది అని అడిగాడు అనుకోండి. అప్పుడు మనము ఈ రెండింటిని కూడి ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ బై మోడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్. అంటే దిస్ ఈస్ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ డివైడెడ్ బై mod of A bar plus B bar. For example, any vector bisecting the angle between A bar and B bar, that can be easily, simply we can write lambda times of A bar plus B bar. అంటే A bar కామా B bar లను కోణ సమద్వికరణ చేసే సదిశ ఏ రూపంలో ఉంటుందంటే లాంబ్డా ఆఫ్ A plus B రూపంలో ఉంటుంది. అదొక ఇంపార్టెంట్ నోట్ రాసుకోండి. దట్ ఇంపార్టెంట్ నోట్ లెట్ us write. Important note. The vector bisecting angle between OA is equal to A bar and OB is equal to B bar is of the form lambda times of A bar plus B bar, where lambda belongs to real number. అంటే దీన్ని పరామితి అంటారు, లేకపోతే స్కేలార్ అంటారు లాంబ్డా అనేది. ఏ బార్ మరియు బి బార్లు అనే సదిశలను కోణ సమద్వికరణ చేసే సదిశ లాంబ్డా ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి రూపంలో ఉంటుంది. సో అదే యూనిట్ సదిశ అడిగితే దాన్ని ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ బై మోడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ఇది ఉపయోగించాలి. రైట్, లెట్ us మూవ్ టు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది యాక్చువల్ గా ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ లైన్, ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ప్లేన్ వి షల్ డిస్కస్. అంటే రేఖా సమీకరణాలలో రేఖా సమీకరణము, తర్వాత కార్టీజియన్ రేఖా సమీకరణంలో మనం కార్టీజియన్ సమీకరణం కూడా నేర్చుకుంటాం. కార్టీజియన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ లైన్ అంటే ఒక రేఖ యొక్క కార్టీజియన్ సమీకరణము, ఒక రేఖ యొక్క
సదిశ రూపంలో సమీకరణం. రైట్. వెక్టర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ లైన్ ఫస్ట్ we shall discuss. వెక్టర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ లైన్. వెక్టర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ లైన్ అంటే మీరు కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో ఒక సరళ రేఖా సమీకరణాన్ని ఎలా రాయాలో నేర్చుకుంటారు మీరు. ఇప్పుడు మనం వెక్టర్స్ లో మనము ఆ రేఖా సమీకరణాన్ని మనం సదిశ రూపంలో ఎలా రాయాలో తెలుసుకుందాం. సో లెట్ us study about how to find out vector equation of a line in different cases. ఫస్ట్ కేస్ తీసుకుందాం. What is the first case? Vector equation of a line. Vector equation of a line parallel to the vector b bar and passing through the point A, the point A whose position vector is A bar is given by R bar is equal to A bar plus T into B bar, where T belongs to రియల్ నెంబర్. ఇక టీని ఏమంటారంటే పరామితి అంటారు. అంటే ఒక సదిశ సమీకరణంలో కనుక మనకు ఒకే ఒక పరామితి కనుక కనిపిస్తే అది తప్పనిసరిగా సరళరేఖా సమీకరణాన్ని సూచిస్తుంది. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్. ఎలా గుర్తుపట్టాలంటే, సో ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ ఇఫ్ ద వెక్టర్ ఈక్వేషన్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్, ఈజీలీ వీ కెన్ రికగ్నైజ్ దట్, ఐడెంటిఫై దట్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ ఇస్ ద వెక్టర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్. చాలా సింపుల్ అండి. సో దీనికి మనం ఫిగర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒకసారి చూడండి. విల్ డ్రా ద ఫిగర్ హియర్. దిస్ ఇస్ ద వెక్టర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్. ఇది వెక్టర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ గివ్ ప్యారలల్ టు ద అదర్ లైన్. దీని ప్యారల్ గా ఉంది. రైట్. సి సో లైన్, ఈ వెక్టర్ ది b bar, this vector is b bar. So now we need to find out the vector equation of this line. Passing through the point A of A bar, అంటే whose position vector of A. ఇక్కడ దీనిపైన any point we can take, that is P of R bar. సింపుల్ గా మనం దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే, ఇక్కడ చూడండి, ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ మీన్స్ ఫస్ట్ యూ కెన్ డిటర్మిన్ AP వెక్టార్. సో వాట్ ఈస్ AP వెక్టార్? AP వెక్టార్ అంటే OP మైనస్ OA రాసుకోవచ్చు. అంటే OP మైనస్ OA అంటే దట్ ఈస్ ద పొజిషన్ వెక్టార్ ఆఫ్ P is R bar మైనస్ పొజిషన్ వెక్టార్ ఆఫ్ A is A bar. ఈ B bar అంటే ఈ ప్యారల్ గా ఉంది కాబట్టి AP ఈజ్ ప్యారలల్ టు B bar. అంటే దీన్ని మనం హౌ కుడ్ యూ ఎక్స్ప్రెస్, ఎలా రాయొచ్చు? AP ఈజ్ ఈక్వల్ టు, యాక్చువల్ గా మనం దీన్ని T టైమ్స్ B bar అని రాసుకోవచ్చు. AP అంటే R bar మైనస్ A bar ఈజ్ ఈక్వల్ టు TB bar. సో మైనస్ A bar ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి. Therefore equation of vector equation of a line parallel to the vector B bar and passing through the point A of A bar is A bar plus T of B bar. That's all. It's very simple proof. But I don't give the proofs for all. Just ఒకటి మీ కాన్సెప్ట్ కోసం, ఎలా వచ్చింది కోసం ఫ్యాక్ట్ చెప్పాను అంతే. రైట్. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. సో వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్ టు బి డిస్కస్డ్? సెకండ్ కేస్ ఎలా అంటే, వెక్టర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ that means straight line, equation of a line parallel to B bar and passing through the origin.
and passes through the origin. Through origin is అంటే బి బార్ అనే సదిశకు సమాంతరంగా ఉండి మూల బిందువు ద్వారా వెళ్ళే సరళ రేఖ యొక్క సదిశా సమీకరణము. అంటే ఏం లేదండి, ఈ ఏ బార్ ప్లేస్ లో పైన ఇక్కడ ఏ బార్ ప్లేస్ లో కనుక ఇక్కడ హింట్ ఏంటంటే ఏ బార్ ప్లేస్ లో 0 బార్ పెట్టాలండి. పాసెస్ త్రూ ద ఆరిజిన్ మీన్స్ అంటే అప్పుడు ఆర్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీవీ బార్ వస్తుంది. సో దట్ వీ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ వెరీ సింపుల్. నౌ ఈస్ ఆర్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఆఫ్ బి బార్ వేర్ టీ బిలాంగ్స్ టు రియల్ నెంబర్. దీన్ని ఏమంటారంటే టీని పరామితి ఆర్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ అంటారు. We call it as a arbitrary constant. So next is third one is very important. Vector equation of a line passing through 2 points, passing through a of a bar, like passing through a whose position vector is a and b of b bar is అంటే చూడండి ఏ ఆఫ్ ఏ బార్ మరియు బి ఆఫ్ బి బార్ల ద్వారా వెళ్ళేడి సరళ రేఖ యొక్క సదిశా సమీకరణము. దాన్ని ఎలా రాస్తామంటే ఆర్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ టీ ఆఫ్ ఏ బార్ ప్లస్ టీ ఆఫ్ బి బార్ వేర్ టీ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. Here how many arbitrary constants are present in this equation? Yes, absolutely only one. So obviously it represents vector equation of a line itself. దీనిలో మనకు ఎన్ని పరామితులు ఉన్నాయి? కేవలం ఒకటి మాత్రమే. కాబట్టి ఇది సరళ రేఖ యొక్క సదిశా సమీకరణాన్ని సూచిస్తుంది. రైట్, నౌ we shall discuss Cartesian equation of a line. Cartesian equation of a line. Vector equation నేర్చుకున్నాము. Now we are going to discuss the Cartesian equation of a line. సరళ రేఖ యొక్క కార్టీజియన్ సమీకరణం. So in that we shall discuss first point, Cartesian equation to the straight line or line to the straight line passing through the point a1 a2 a3 and parallel to the vector b1i plus b2j plus b3k is. ఒక విషయం గమనించండి, a1 a2 a3 అనే బిందువు ద్వారా పోతూ b1i plus b2j plus b3k ఇది క్లియర్ ఇక్కడ రాద్దండి, చాలా నీట్గా రాద్దాం కొద్దిగా. సో b1i plus b2j plus b3k అనే సదిశకు సమాంతరంగా ఉండే సరళ రేఖ యొక్క కార్టీజియన్ సమీకరణం. సో ఆ సమీకరణం మనం ఎలా రాస్తామంటే చూడండి, ఇది ఈ బిందువు ద్వారా పోతుంది కాబట్టి x మైనస్ a1 బై ఇక్కడ ఐ కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ b1 రాసుకోండి, తర్వాత y మైనస్ a2 బై b2 z మైనస్ a3 బై b3 ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద Cartesian equation to the line passing through the point a1 a2 a3
and parallel to the vector b1i plus b2j plus b3k. Right. Next, the second important point to be discussed. Second important point నేర్చుకుందాం ఒకసారి. So what is the second point means? Cartesian equation. Cartesian equation. Cartesian equation of the straight line. Simply I say line, but straight line only. Sarala rekha of the line passing through 2 points. That means 2 given points. 2 given points. 2 given points. A1, A2, A3 and B1, B2, B3 is, అంటే ఇక్కడ విషయం చూడండి, A1, A2, A3 మరియు B1, B2, B3 అనే రెండు బిందువుల ద్వారా వెళ్ళేది సరళ రేఖ యొక్క కార్టీసియన్ సమీకరణము. దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే చూడండి, మళ్ళీ x మైనస్ A1 బై B1 మైనస్ A1 రాయండి. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు y మైనస్ A2 బై B2 minus A2. This is equal to Z minus A3 upon B3 minus A3. So, ఇది ఈ విధంగా మీరు కార్టీసియన్ ఈక్వేషన్ ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. So now we shall discuss vector equation of a plane. కార్టీసియన్ అవసరం లేదండి, వెక్టర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్లేన్ ఒకటి డిస్కస్ చేద్దాం. వెక్టర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్లేన్. Vector equation of a plane. Of a plane. ఒక తలము యొక్క సదిశా సమీకరణం. దీంట్లో మనకు మళ్ళీ ఫస్ట్ కేస్ వెక్టర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్లేన్ passing through the point A of A bar and parallel to non-collinear vectors B bar and C bar is the vector equation of a plane passing through the point A of A bar and parallel to non-collinear vectors B bar and C bar is. అంటే ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే చూడండి, A of A bar అనే బిందువు ద్వారా పోతూ B bar మరియు C bar అనే సరేఖీయాలు కాని రెండు సదిశలకు సమాంతరంగా ఉండే సదిశా సమీకరణం కనుక్కోవాలి. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎలా కనుక్కోవాలని చూడండి, సదిశా సమీకరణము R bar is equal to 1 minute. Let me write. R bar is equal to is passing through a point A bar plus S times B bar plus T times C bar, where S comma T belongs to real numbers. అంటే ఇక్కడ మీరు ఒక ముఖ్య విషయం గమనించారండి, S comma T అనేటువంటి రెండు పారామితులు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ప్లేన్ తల సమీకరణము అంటారండి. అంటే A of A bar అనే బిందువు ద్వారా
మరియు బి బార్ మరియు సి బార్లు సరేఖీయాలు కాని సదిశలకు సమాంతరంగా ఉండే తలము యొక్క సదిశా సమీకరణము ఆర్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ ప్లస్ ఎస్బి బార్ ప్లస్ టిసి బార్. ఇచ్చట ఎస్ కామా టీలు పరామితులు. మనకు రెండు పరామితులు కనిపిస్తే అది తప్పనిసరిగా తలము యొక్క సదిశా సమీకరణాన్ని సూచిస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. సెకండ్ పాయింట్ వెక్టర్ ఈక్వేషన్ of a plane passing through the origin అంటే a bar is equal to 0 bar origin and parallel to b bar and c bar is r bar is equal to sb plus tc. The same where s comma t belongs to r itself only. అంటే బి బార్ మరియు సి బార్ అనే సదిశలకు సమాంతరంగా ఉంటూ మూల బిందువు ద్వారా వెళ్ళేది తలము యొక్క సదిశా సమీకరణం అంటే ఆర్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎస్బి ప్లస్ టిసి బార్. ఎస్ కామా టి బిలాంగ్స్ టు రియల్ నెంబర్స్. Third point. So what is the third point? Vector equation of a plane passing through the origin passing through three non-collinear points A of A bar, B of B bar, B of B bar, and C of C bar is given by A of A bar, B of B bar మరియు C of C bar అనే సరేఖీయాలు కాని మూడు బిందువుల ద్వారా వెళ్ళేది తలము యొక్క సదిశా సమీకరణము. చూడండి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుందండి ఇది. ఆర్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఎస్ మైనస్ టి ఆఫ్ ఏ బార్ ప్లస్ ఎస్బి ప్లస్ టిసి, వేర్ ఎస్ కామా టి బిలాంగ్స్ టు రియల్ నెంబర్స్. రైట్. థర్డ్ కేస్ దీంట్లోనే, ఫోర్త్ కేస్. వెక్టర్ ఈక్వేషన్ of a plane passing through the points A of A bar, comma B of B bar, and parallel to C of C bar is. ఇక్కడ ఒక ముఖ్య విషయాన్ని గమనించండి. ఇక్కడ తేడా ఏంటంటే ఏ బార్ బి బార్ అనే రెండు బిందువుల ద్వారా పోతూ
సి బార్ అనే సదిశకు సమాంతరంగా ఉండే తలము యొక్క సదిశా సమీకరణం. తలము యొక్క సదిశా సమీకరణం. ఆర్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 minus s of a bar plus sb bar plus tc bar, where s comma t belongs to R. Right. So next, let us solve problems. మనం ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. The position vectors of P and Q are respectively A bar and B bar. A bar and B bar. If R is a point on PQ such that okay. So the position vectors of P and Q are respectively A bar and B bar if R is a point on PQ such that PR is equal to 5 PQ. Then position vector of R. Then position vector of R is, this is the question. First option 5B bar minus 4A bar. Second option 5B plus 4A. Third option 4B bar minus 5A bar. Fourth 4B bar plus 5A bar. అంటే P మరియు Q అనే సదిశల యొక్క స్థాన సదిశలు A బార్ మరియు B బార్లు అయితే PQ అనేటువంటి సరళ రేఖపై R ఒక బిందువు ఏ విధంగా ఉంది? PR is equal to 5PQ లాగా ఉంటే R యొక్క స్థాన సదిశ కనుక్కోవాలి. అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, మన మూల బిందువును మనం 0 అనుకుంటే, అంటే O అనుకుంటే, ఆరిజిన్ O అనుకున్నట్లయితే అప్పుడు P యొక్క స్థాన సదిశ OP బార్ అంటారు. అది A బార్ ఇచ్చారు గివెన్. అదేవిధంగా Q యొక్క స్థాన సదిశ అంటే పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ Q OQ is equal to B bar ఇచ్చారు. సో నౌ అగైన్ దిస్ ఇస్ గివెన్. ఈ కండిషన్ నుంచి మనం ఏం కనుక్కోవాలంటే పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ R అంటే OR బార్ కనుక్కోవాలి. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది PR is equal to 5 times PQ కాబట్టి this PR we can write OR minus OP is equal to 5 times OQ minus OP. Let us substitute OP and OQ. So that implies what do we get? Bar కావాలి మనకు
minus OP. OP ante A bar. 5 times OQ is B. OP is A. 5B minus 5A. Both sides A bar ganaka add chesamankondi. So VAR is equal to, it becomes 5B bar minus 5A bar plus A bar minus 4A bar. ఇదే మనకు కావలసినటువంటి పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ R. 5B minus 4A. First option is the right option. So second question. If lambda times 2i minus 4j plus 4k is a unit vector, then lambda is equal to అంటే lambda into 2i minus 4j plus 4k అనేది యూనిట్ సదిశ అయితే lambda విలువ ఎంత? ఫస్ట్ ఆప్షన్ plus or minus 1/4. Second option is plus or minus 1/7. Third option is plus or minus 1/5. Fourth option is plus or minus 1/6. రైట్. ఇప్పుడు యూనిట్ సదిశ అంటే అర్థం ఏంటి? దాని యొక్క పరిమాణం మనకు ఒకటి కావాలని అర్థం కదా. సో దట్ మీన్స్ హియర్ we can solve this like this. Mod of lambda times 2i minus 4j plus 4k is equal to 1. What is the fact here? What is the fact means, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ m a bar ఉందనుకోండి. m is a scalar. Mod m times mod of a bar అని రాసుకోవచ్చు. So according to this condition, ఈ condition ప్రకారం now we can write, this can be written mod of lambda times, so modulus of this vector is root over 2 square 4 minus 4 square 16, 4 square 16 is equal to 1. 16 plus 16 32, 36, root over 36 is 6. 6 mod lambda is equal to 1. So mod lambda is equal to 1/6. Okay, we have another fact. What is the another fact means? Mod x equals to, we can write plus or minus x. So here lambda means plus or minus lambda 1/6. ఈ plus or minus shift చేయండి. Therefore lambda is equal to plus or minus 1/6. So this is the answer. Third problem. If a bar is equal to I plus j, b bar is equal to j plus k, c bar is equal to I plus k, then the unit vector in the opposite direction of a bar minus 2b bar plus 3c bar is, okay, whatever option you will get it. Okay, leave the options for this question. A bar is equal to I plus j, b bar is equal to j plus k, c bar is equal to I plus k అయితే
a bar minus 2b bar plus 3c bar అనే సదిశకు వ్యతిరేక దిశలో ఉన్నటువంటి యూనిట్ సదిశ కనుక్కోవాలి. The unit vector in the opposite direction of this vector we need to find out. First మనము we need to find out a minus 2b plus 3c. First vector we need to determine కనుక్కోవాలి plus 3c bar. A substitute చేయండి, I plus j minus 2 times j plus k y b is equal to j plus k plus 3 times of I plus k. Let us open the brackets. I plus j minus 2j plus, sorry, very interesting here. So minus 2k, simple algebra, 3i plus 3k. ఇక్కడ చూడండి, 3i plus I, that is 4i, minus 2j plus j, minus j, 3k minus 2k plus k. What we need to find out? The unit vector opposite direction of this one. That is nothing but, so first before that, modulus of a bar minus 2b bar plus 3c bar find out. That we need. So mod of this one is root over 16 plus 1 plus 1. That is root 18. That can be written root of 9 into 2. That is 3 root 2. Am I right? So therefore required one. What is the required one? Plus or minus a bar minus 2b bar plus 3c bar divided by mod of a bar minus 2b bar plus 3c bar. So this is equal to plus or minus 1 upon 3 root 2 times this vector we need to write. That is 4i minus j plus k. Clear? Option will be this one only. You need to just pick up the answer. Fourth question. Let us move to the fourth question. If OP bar is equal to 2i plus 3j minus k, OQ is equal to 3i minus 4j plus 2k, then DC's direction cosines of PQR ఇప్పుడు ఓపీ బార్ ఓక్యూ బార్ ఇవ్వబడ్డవి. మనం ఏం కనుక్కోవాలంటే పీక్యూ బార్ యొక్క డైరెక్షన్ కొసైన్, దిక్ కొసైన్లు కనుక్కోవాలి. సో ఎలా కనుక్కోవాలనే దిక్ కొసైన్లకు ఇక్కడ మీకు ఫ్యాక్ట్ చెప్తాను చూడండి. ఫ్యాక్ట్, సో తెలుగులో అయినా ఇంగ్లీష్లో అయినా డీసీసే అంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. డీసీస్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఆఫ్ a1i plus a2j plus a3k ఉందనుకోండి, or simply write down that is a1 upon root of a1 square plus a2 square plus a3 square, a2 by same root a1 square plus a2 square plus a3 square. Already we have discussed in the concept in the last session. a3 by root of a1 square okay. This, let us do one thing. Let us shift here. Let us shift, right. So now a3 divided by root over a1 square plus a2 square plus a3 square. మనం అంటే ఫస్ట్ మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే పీక్యూ వెక్టార్ కనుక్కోవాలండి. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హౌ డు యూ ఫైండ్ పీక్యూ వెక్టార్? This PQ vector should be expressed as the position vector of Q minus position vector of P.
అంటే PQ యొక్క సదిశాన్ని మనము Q యొక్క స్థాన సదిశ మైనస్ P యొక్క స్థాన సదిశ. Q యొక్క స్థాన సదిశ అంటే ఇది, P యొక్క స్థాన సదిశ అంటే ఇది అవుతుంది. OQ మైనస్ OP చేస్తే PQ వస్తుంది. ఓకే, జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. ఈ ఫ్యాక్ట్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ రైట్. సో నౌ లెట్ us ప్రొసీడ్ ఫర్ PQ. సో నౌ PQ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో PQ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు OQ మైనస్ OP. అంటే దీంట్లో నుంచి తీసేయండి. 3i మైనస్ 2i i అవుతుంది, మైనస్ 4j మైనస్ 3j మైనస్ 7j, 2k ప్లస్ k 3k అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు DCs అంటే చూడండి, DCs ఆర్ అంటే డైరెక్షన్స్ కొసైన్స్ ఆర్ A1 అంటే ఇక్కడ 1 డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 49 ప్లస్ 9, ఇక సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది, దట్ ఈస్ -7 బై రూట్, -7 బై రూట్, నెక్స్ట్ 31 బై రూట్. ఈ రూట్ వాల్యూ చూడండి, దట్ ఈస్ రూట్ 59. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 బై రూట్ 59 -7 by root 59, 3 by root 59. So these are the direction percentages. Fifth question. Let us go to fifth question. Unit vector making angles 5/6, 5/6, 5/3 with I, J, K. Directions is I, J, K యొక్క దిశలలో 5/6, 5/6, 5/3 కోణాలు చేసి యూనిట్ సదిశ కనుక్కోవాలి. దానికి మీకు ఒక I'll explain the fact. What is the fact means? ఇప్పుడు యాంగిల్స్ అనేవి ఆల్ఫా, బీటా, గామా అయితే, సో విత్ IJK డైరెక్షన్, దట్ మీన్స్ X యాక్సిస్, Y యాక్సిస్, Z యాక్సిస్, దెన్ యూనిట్ వెక్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే యూనిట్ సదిశ, యూనిట్ వెక్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఆల్ఫా I ప్లస్ కాస్ బీటా J ప్లస్ కాస్ గామా K. సో నౌ హియర్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రాబ్లం ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఏంటంటే చూడండి, సొల్యూషన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/6 అంటే 30 degrees. I hope clear. Beta also 5/6, that is 30 degrees. And gamma is equal to 5/3, which is 60 degrees. ఈ మూడు వాల్యూస్ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, యూనిట్ వెక్టార్ వస్తుంది. దెన్ రిక్వైర్డ్ యూనిట్ వెక్టార్ అంటే యూనిట్ సదిశ. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కాస్ 30 I ప్లస్ కాస్ 30 J ప్లస్ కాస్ 60 K. Cos 30 is root 3/2 I. Cos 30 is root 3/2 here J. Cos 60 is 1/2 K. You can take 1/2 common. You get root 3I plus root 3J plus K. So this is the answer.
ఓకే. Sixth question. If A bar is equal to I minus 2j plus k, B bar is equal to 4i plus 2j minus k, C bar is equal to I plus 2j minus k, and A bar plus lambda B bar is parallel to C bar. Then lambda equals to first option negative 2 upon 3, second option 2 upon 3, third option 3 upon 2, fourth option is negative 3 upon 2. అంటే ఇక్కడ ఏ బార్ సదిశ, బి బార్ సదిశ, సి బార్ సదిశ ఇవ్వబడ్డది. ఏ బార్ ప్లస్ లాంబ్డా బి అనేది సి బార్ కు సమాంతరంగా ఉంటే లాంబ్డా విలువ ఎంత అని. అంటే ఫస్ట్ ఏ బార్ ప్లస్ లాంబ్డా బి బార్ కనుక్కోవాలి, సి బార్ కనుక్కోవాలి. కనుక్కొని వాటి యొక్క గుణకాల నిష్పత్తి సమానం చేసుకోవాలి. అంటే దేర్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ప్రపోర్షన్. ఎట్లా అంటే we know this fact. What is the fact means? A1i plus A2j plus A3k, B1i plus B2j plus B3k are parallel. ఇవి సమాంతరంగా ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఉంటే A1 by B1 must be equal to A2 by B2 must be equal to A3 by B3 అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు మనము ఈ వెక్టార్ కనుక్కొని ఆల్రెడీ సి వెక్టార్ ఇచ్చాడు కాబట్టి A1 A2 A3 వాల్యూస్, B1 B2 B3 వాల్యూస్ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఆన్సర్ వస్తుంది. ట్రై చేయండి యువర్ సెల్ఫ్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. Okay, first let us find out A bar plus lambda B bar. A bar means I minus 2j plus k plus lambda times B bar. That is 4i plus 2j minus k. So this can be simplified. I common this way. 4 lambda plus 1 of I, 2 lambda minus 2j minus common this way, lambda minus 1k. See this one. I plus 2j minus k. So if you apply this formula, ఈ ఫార్ములా మనం అప్లై చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ అప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? దెన్ వాట్ డు వి గెట్ నౌ హియర్? దిస్ ఇస్ A1, దిస్ ఇస్ A2, దిస్ ఇస్ A3. సో B1 అంటే ఇక్కడ 1 వస్తుంది, B2 2, B3 1 minus 1.
4 lambda plus 1 by b1 అంటే 1 a2 2 lambda minus 2 by 2 ఇది క్రాస్ మల్టిప్లై చేసేయండి. సో 8 lambda plus 2 is equal to 2 lambda minus 2. 2 lambda ఇటు 2 ఇటు తీసుకెళ్తే 6 lambda is equal to minus 4. So lambda is equal to minus 4 upon 6. 2 2 ja 2 3 ja. So negative 2 upon 3 is our answer. So first option is the right option. I hope you might have followed. Next question. Seventh question. If a bar is equal to I plus 2j plus 2k and b bar is equal to 3i plus 6j plus 2k, then the vector in the direction of a bar and having magnitude as mod of b bar is. అంటే ఇక్కడ ఏ బార్ అనే సదిశ బి బార్ అనే రెండు సదిశలు ఇవ్వబడ్డది. మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే మాడ్ బి పరిమాణము కలిగి ఏ బార్ దిశలో ఉన్నటువంటి సదిశను కనుక్కోవాలి. ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ బార్ అంటే సింబల్ చేంజ్ కాదు, కానీ దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉండాలంటే మాడ్ బి బార్ ఉండాలి. అంటే వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే రిక్వైర్డ్ వెక్టార్ ఏమవుతుందంటే రిక్వైర్డ్ వెక్టార్ కావాల్సిన వెక్టార్ సంథింగ్ సి వెక్టార్ అనుకోండి, దట్ ఈస్ mod b టైమ్స్ బై ఏ బార్ బై mod ఏ బార్. అంటే ఇక్కడ mod ఏ కనుక్కోవాలి, mod b కనుక్కోవాలి, దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి, అప్పుడు ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ మనము mod ఏ we are going to find the modulus of e bar, that is root over 1 plus 4 plus 4 అంటే 3 వస్తుందండి. ఎందుకు? why do we get 3? 4 plus 4 8 plus 1 9. Similarly find mod b, that is root over 3 square is 9, 36 plus 4 root 49 అంటే 7 వస్తుంది. సో దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. సో therefore c bar vector is equal to required vector is equal to mod b అంటే 7 by 3 times a bar. A bar అంటే this is I plus 2j plus 2k. So this is the answer. mod b ని దీన్ని ఏ యొక్క యూనిట్ సదిశతోని ఏ బార్ క్యాప్ తోని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేది మనకు కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్. రైట్. So let us move to next question. If 2i plus 3j minus 6k, 6i minus 2j plus 3k are two consecutive
consecutive sides of a triangle then perimeter of triangle is first option 17 plus root 74 units. Second option root 74 plus 14. Third option root 74 plus 19. Fourth option root 74 plus 7. రైట్. ఇప్పుడు మనకు ఒక త్రిభుజం యొక్క రెండు వరుస భుజాలు ఇవ్వబడ్డది. అంటే ఈ సదిశ ఈ రెండు సదిశలు కూడా ఒక త్రిభుజం యొక్క రెండు వరుస సదిశలైతే ఆ త్రిభుజం యొక్క పరిమీటర్ అంటే చుట్టుకొలత కనుక్కో. సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ద two consecutive sides of a triangle are given and we are asked to find out the perimeter. So if you want to find out the perimeter, what shall we do now here? First we need to find out third side also. How could you find third side? Just let us discuss. So first let us draw the triangle. Triangle construct చేద్దాం first. This is the triangle, right? ఇది vertex A, vertex B, vertex C. Suppose AB side, BC side is given. So this will be direction like this. So that means ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందండి ట్రయాంగిల్లో. సి ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి ప్లస్ బిసి అంటే ఏసీ వస్తుంది, ఏసీ మైనస్ సి అంటే ఇది 0 బార్ నల్ వెక్టార్ వస్తుంది. ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ వెక్టార్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇది ఏబి అనుకుందాం, దిస్ ఇస్ ఏబి, దిస్ ఇస్ బిసి. ఇప్పుడు మనకు సిఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే మైనస్ ఆఫ్ ఏబి బార్ ప్లస్ బిసి బార్. ఫస్ట్ ఈ రెండు యాడ్ చేసుకోండి, 6i ప్లస్ 2i 8i అవుతుంది, మైనస్ జే మైనస్ 3k. ఇది మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తాం కాబట్టి సో మైనస్ 8i ప్లస్ జే ప్లస్ 3k. ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే పెరిమీటర్, చుట్టుకొలత. సో పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడ్ ఆఫ్ ఏబి బార్ అంటే దీని పరిమాణం స్మాల్ సి అనుకున్నాం, దీని పరిమాణం స్మాల్ ఏ, దీని పరిమాణం స్మాల్ బి. మాడ్ ఏబి ప్లస్ మాడ్ బిసి ప్లస్ మాడ్ సిఏ, ఇది కనుక్కోవాలి అంతే. సో మనం పరిమాణం కనుక్కోవడం తెలుసు మనం. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇట్స్ మాడ్యులస్. మోడ్ ఆఫ్ ఏబి అంటే చూడండి, దిస్ ఇస్ ఏబి, దిస్ ఇస్ బిసి, ఆల్రెడీ సిఏ మనకుంది. సో ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 4 ప్లస్ 9 ప్లస్ 36 ప్లస్ మాడ్ బిసి రూట్ ఆఫ్ 36 ప్లస్ 4 ప్లస్ 9 ప్లస్ మాడ్ సిఏ రూట్ ఆఫ్ 64 ప్లస్ 1 ప్లస్ 9. అంటే ఇక్కడ 36 ప్లస్ 4 49 అంటే 7, ఇది కూడా 7 వస్తుంది, ప్లస్ ఇది 64 ప్లస్ 10 74. సో దిస్ ఆన్సర్ ఈస్ రూట్ 74 ప్లస్ 14 యూనిట్లు. దిస్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్, చుట్టుకొలత అంటే. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఓకే రైట్. So I'll give one more question in the meantime. You try to figure it out at home. So otherwise I shall continue tomorrow. So ninth one. A point C equals to 5a plus 4b
minus 5c upon 3 divides the line joining the line joining A is equal to A minus 2b plus 3c and B in the ratio 2:1. Then the position vector of position vector of B is, this is our question. అంటే ఇక్కడ చూడండి సి అనే సదిశ యొక్క స్థాన సదిశ ఇవ్వబడ్డది. Okay, we shall continue in the next session. Thank you. Bye bye. Let's see you.